Hello friends, let me introduce myself. My name is Citra Melani. How's your day? Your day is fun, isn't it? Teman-teman pasti pernah mengambil gambar dengan kamera handphone. Dan pernahkah teman-teman mencoba membuat kopi dalgona? Nah, kedua hal tadi pasti disertai dengan langkah-langkah yang harus dilakukan atau yang biasa disebut dengan prosedur. Dalam bahasa Inggris disebut procedure text. What is procedure text? Procedure text is a kind of text that shows series of order of making something, doing something, or getting somewhere. Jadi, prosedur teks adalah teks yang berisi perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Prosedur text is divided into two, recipe and manual. First, recipe procedure text. For example, how to make toast salad. Recipe procedure texts are a part of procedure text and a list of ingredients and set of instructions that tell you how to cook something. Recipe procedure text merupakan sebuah teks yang berisi langkah-langkah dalam proses memasak atau membuat suatu makanan. There are three generic structures of recipe procedure text. We can see from this example. First, goal or aim, how to make lemon tea. Second, ingredients, and the last one, steps or methods. Let's learn and understand about the generic structure of recipe procedure text. First, goal or aim. It contains the purpose how to make something. Berisi tujuan teks yaitu bagaimana cara membuat sesuatu, biasanya terdapat pada judul teks. Second, ingredients. This part describe the elements we need to make something. Pada bagian ini menjelaskan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat sesuatu. And the last one, step or methods. This part describe the set of instruction. Dan pada bagian ini berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Next, language feature of recipe using simple present tense, using adverbial of a sequence or using temporal adjective, using imperative sentence are common, using adverb of time to express detail of time. Kita lihat kembali contoh teks how to make lemon tea. Simple present and imperative sentence are common, adverbial of sequence, adverb of time to express detail of time. So, the purpose of recipe procedure texts are to describe how something is made in sequence steps, to provide a series of steps in sequence that explain the readers how to make something. And the communicative purpose of the text is to tell the step of making something. Jadi, tujuan teks prosedur untuk mendeskripsikan langkah-langkah membuat sesuatu secara berurutan. Let's continue to second type procedure text, manual procedure text. For example, step of hand wash technique. Manual procedure texts are a part of procedure text, a book or pamphlet that contains an explanation about how something and should be done in sequence steps. Teks prosedur manual adalah sebuah teks berbentuk buku panduan atau pamflet yang berisi langkah kerja secara berurutan. There are three generic structure of manual procedure text. Kita bisa lihat dari contoh berikut. First, goal or aim, how to operate television. Second, material, and last one, step or instruction. Berbeda dengan bagian struktur teks prosedur bagian resep, ada teks prosedur manual, struktur bagiannya yaitu the first is goal or aim, berisi cara melakukan atau mengoperasikan sesuatu.
The second generic structure is materials, berisi alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan atau mengoperasikan sesuatu. And the last generic structure is instruction, menjelaskan instruksi untuk melakukan sesuatu. Language features of manual procedure text are using simple present tense, using adverbial of sequence or using temporal adjective, using imperative sentence or command. Kita lihat kembali contoh teks how to operate television. Simple present at imperative sentence or command adverbial of sequence. So, the purpose of manual procedure text are to describe how something is done in sequence steps, to provide a series of steps in sequence that explain the readers how to do something. And the communicative purpose of the text is to tell the step of making or doing something. Jadi, tujuan teks prosedur manual adalah mendeskripsikan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara berurutan. Teman-teman, nah berikut ini ada beberapa kosakata yang sering muncul dalam prosedur teks. Cut, pour, chop, peel, boil, blend, slice, steam, fry, grate, wash, heat, melt, mix, apply, press, put, make sure, turn on, and tighten. Nah, agar teman-teman semakin paham, kita perhatiin contoh teks prosedur berikut ini. Question number 1. The text tells us about A. How long to make any kind of food. B. Ingredients of making omelette. C. Utensil of making omelette. D. Methods of making omelette. E. How to eat a cheese omelette. What is the correct answer? Jadi soal ini menanyakan tentang isi teks. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita hanya perlu perhatikan bagian goal or aim yang biasanya juga menjadi judul teks. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Methods of making omelette. Question number 2. The following are methods of making a cheese omelette except A. Cracking the egg, B. Whisking the egg, C. Adding milk, D. Cheese grater, E. Heating the oil. What is the best answer? Nah, soal ini menanyakan langkah yang tidak dilakukan dalam pembuatan omelet. Maka jawaban yang benar adalah D, karena cheese grater termasuk utensils. Next is question number 3. How much cheese do we need to make a cheese omelette? A. 1 grams, B. 3 grams, C. 5 grams, D. 15 grams, E. 50 grams. What is the correct answer? Soal ini menanyakan jumlah keju untuk membuat cheese omelette. Nah, kita bisa melihatnya pada bagian ingredients. 50 grams cheese. So, jawaban yang benar adalah E. 50 grams. Question number 4. Blah 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 is a tool with a flat flexible blade used for mixing and spreading. A. Pan, B. Fork, C. Spatula, D. Plate, E. Cheese grater. What is the best answer? Soal ini menanyakan alat yang digunakan untuk mencampurkan dan mengaduk hingga rata. Kita lihat pada langkah pertama. Whisk the egg with a fork until it's smooth. So the best answer is B. Fork. Nah, untuk soal selanjutnya kita perhatikan lagi teks berikut ini. Question number 5. What should you do to the first? A. Transmit the document. B. Dial the address number. C. Insert documents in the feeder. D. Connect both the sender and the receiver fax machine. E. Install the device in the computer. What is the best answer?
Soal ini menanyakan langkah pertama yang harus kita lakukan dalam mengoperasikan mesin fax. Kita perhatikan langkah-langkah pada penggunaan mesin fax. So, the correct answer is C. Insert document in the feeder. And the last question, what will happen after you send a document successfully? A. A message transmitting is done will be displayed. B. The sender will receive the copy of the document. C. The recipient will get document. D. The document will be transferred. E. There is a document in the feeder. What is the best answer? Soal ini menanyakan hal yang terjadi setelah kita mengirimkan dokumen. Nah, jika kita sudah berhasil, maka akan muncul tampilan bacaan transmitting is done. So, the best answer is A. A message transmitting is done will be displayed. Oke teman-teman, berarti di video ini kita sudah memahami tentang teks prosedur dan membedakan teks prosedur resep dan teks prosedur manual. In recipe procedure text, how to make something especially in cooking, and manual procedure text, how to do or operate something in generally. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya. Oke, that's all my explanation about procedure text. Thank you for watching. Stay healthy and see you guys.